Hello everyone. இந்த டேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நவம்பர் 30. இன்றைக்கி வந்து பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறோம். ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து 43 to 93 இருக்குது. நம்ம அடுத்த எடுத்துக்கணும் 43,300 கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட் நம்ம கால் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணலாம். தென் சிம்பிள் காப்பி பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்புறம் ஃபியூச்சர் சார்ட்டை ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இங்கே பேராமீட்டர்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ஒன்று வந்து கால் ஆப்ஷன் தரணும். தென் ஸ்ட்ரைக் டு புட் ஆப்ஷன் தரணும். ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ லாஸ்ட் 3 days நமக்கு சேம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணலாம். ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு ஆட் போர்ட்ஃபோலியோ தரணும். கொடுத்து எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கீழே வந்துடும். அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து NFO ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ப்ரோ டைப் MIS கால் ஆப்ஷன் நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40, லாட் சைஸ் 25, ட்ரேட் மெத்தட் பை ஒன்லி, மோட் வந்து நார்மல், ஆக்டிவ், ஆட்டோமோட் அலைசிபிள், இன்க்ரிமெண்ட் மெத்தட் யோசிக்கலாம். சிங்கிள் லிமிட் 100 தரோம். சேம் லைக் புட் ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த அல்கோ ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் நமக்கு 10,000 தேவைப்படும். சப்போஸ் ஒரு லாட்டுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு 10 லாட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் 2 lakhs தேவைப்படும். அதேமாதிரி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிங்கிள் லாட்டுக்கு 500 rupees பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் 10 லாட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 5,000 rupees ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி 40 லாட்ஸ் பண்ணதால 20,000 தரப்போகிறோம். ஒன்ஸ் 20,000 ரீச்னா நமக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ப்ராஃபிட் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ரோபோ வந்து ஸ்கேல்பிங் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது. ஃபியூச்சரில் பை என்ட்ரி வரப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வரப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பை மட்டும் பண்ணி செல்லிங் பண்ணாது. அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 30 minutes ட்ரேடிங் முடிஞ்சிடும். ஸோ இன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ரோபோ பொறுத்தவரைக்கும் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மார்க்கெட் உட்காந்து பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஸோ நம்ம அது கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் போட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பை அண்ட் செல் பண்ணும். ஸோ உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் தேவையில்லை இதுக்கு. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 43,421 இருக்குது மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ பை என்ட்ரி வந்துருக்கு ஃபியூச்சரில். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 2,000 ப்ராஃபிட் இருக்குது இப்போ. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அப்போ இப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியும். திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம்.
ஸோ அப்போ நமக்கு 3,000 ப்ராஃபிட் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்டாக இப்போ நமக்கு 945 ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும். ஏன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் 945 நம்ம கொடுத்துருப்போம் எப்பயும். ஸோ க்ளோசிங் ஆஃப் த கேண்டில் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும். ஓகே, ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிருக்கு இப்போ நமக்கு. ஸோ எக்ஸாக்டாக 945 ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எனக்கு கால் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8,100 லாஸ் இருக்குது. தென் புட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 18,000 ப்ராஃபிட் இருக்குது. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆன டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8:17 ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. தென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து 8:45 எக்ஸாக்டாக. ஸோ ½ அன் ஹவரில் நமக்கு ட்ரேட் முடிச்சிருக்கு இன்றைக்கி. நீங்கள் ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து 10,000 ஆல்மோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரொம்ப விஷயம் டவுட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். இது வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் அபிஷேக். தேங்க்யூ.